வெல்கம் டு யூகேடமி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரிகனாமெட்ரியில் யூனிட் சர்க்கிள், அதாவது ஓரலகு வட்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம சப்ஜெக்ட் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் டெல் யூ ஹவு டு வி ப்ரொசீட் இன் யூகேடமி. சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு ப்ரொசீட். முதல்ல எல்லா பேசிக்ஸையும் ஐ வில் டெல் யூ இன் டீட்டெயில். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், நீங்கள் என்னோடய ட்ரிகனாமெட்ரி அனிமேஷன் வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லா பேசிக்கும் முதல்ல ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு தென் வி வில் கெட் இன் டு தி ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இந்த பேசிக் சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு அனிமேஷனுக்கு அடுத்தது வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் யூனிட் சர்க்கிள். ஓரலகு வட்டம், அதாவது யூனிட் சர்க்கிள்னால் என்ன அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம். நம்ம இப்போது இந்த ரூம் இருக்குது. இந்த ரூமில் இந்த ரூமோட சைஸ் வந்து ஒரு 15 அடி அகலம், 20 அடி நீளம். இந்த போர்டு வந்து 6 அடி அகலம், 4 அடி உயரம். சரியா? இந்த கேமரா வந்து 7 அடியில் இருக்கு. என்ன கவனிச்சிங்க? எல்லா அளவுகளும் நான் வந்து அடி, அதாவது இன்ச் கணக்கில் நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் இன்ச், அடி, 12 இன்ச், 1 அடி. ஏன்னா ஒரு அடி கீழே போச்சுன்னா ஐ ஹேவ் டு யூஸ் இன்ச்சஸ். கரெக்ட்? ஸோ எல்லா அளவுகளும் நான் வந்து அடி கணக்கில் சொல்லியிருக்கேன். நான் இப்போ நான் ஒரு யூனிட் சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன். நான் இதோட ரேடியஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி 1 foot. அதாவது கரெக்டாக 1 அடி ரேடியஸ் உள்ள சர்க்கிள் இது. ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி 12 inches. ஸோ திஸ் இஸ் a circle of 1 foot radius. இந்த ரூமை நான் ஒரு சிஸ்டமாக ட்ரீட் பண்ணேன்னா இந்த சர்க்கிள் 1 அடி ரேடியஸ் உள்ள சர்க்கிள் வந்து யூனிட் சர்க்கிள். இந்த இடம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது, ஒரு தெருவில் இருக்குது. இந்த தெருவோட நீளம் ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டு ஒரு 400 மீட்டர் அப்படின்னு வச்சுப்போம். இந்த தெருவோட அகலம், தி விட்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட் வந்து ஒரு 5 மீட்டர். சரியா? ஒவ்வொரு 20 மீட்டருக்கும் ஒரு லேம்ப் போஸ்ட் இருக்குது. லேம்ப் போஸ்டோட ஹைட் வந்து 10 மீட்டர். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வீடும் ஒரு 6 மீட்டருக்கு ஒரு 6 மீட்டர் இடைவெளியில் ஒவ்வொரு வீடு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம். என்ன கவனிக்கிறீங்க? இந்த ஸ்ட்ரீட்டை நான் ஒரு சிஸ்டமாக நான் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா நான் யூஸ் பண்ணுற யூனிட் அளவுகோல் என்ன? மீட்டர். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீட்டை நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா ஐ நீட் டு ட்ரா அ சர்க்கிள் ஆஃப் 1 மீட்டர் ரேடியஸ். அதாவது இது வந்து 1 அடி ரேடியஸ் இல்லையா? 1 மீட்டர் ரேடியஸ் சர்க்கிள் வரைஞ்சேன்னா ஐ கேன் யூஸ் தட் சர்க்கிள் ஆஸ் தி யூனிட் சர்க்கிள் ஃபார் டிஸ்கிரைபிங் திஸ் என்டையர் ஸ்ட்ரீட். 1 மீட்டர்னா கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ வரும். நான் இவ்வளோ பெரிய சர்க்கிள் வரையணும். வரைஞ்சா அந்த சர்க்கிள் வந்து யூனிட் சர்க்கிள் ஃபார் டிஸ்கிரைபிங் தி ஸ்ட்ரீட். இங்கே நான் யூனிட் சர்க்கிள் 1 மீட்டர் யூனிட் சர்க்கிள் வரைய முடியாது. போர்டு இருக்கிறதே இவ்வளோதான். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரூமை நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னா இந்த சர்க்கிள் எனக்கு யூனிட் சர்க்கிள். நான் இந்த சிட்டி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. சென்னை சிட்டி. சென்னை சிட்டி வந்து ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டு வந்து 45 கிலோமீட்டர். சரியா? அதே மாதிரி இங்கேருந்து நான் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் போகணுன்னா 15 கிலோமீட்டர். இங்கேருந்து மெரினா பீச் போகணுன்னா 10 கிலோமீட்டர். இங்கேருந்து தாம்பரம் போகணுன்னா 12 கிலோமீட்டர். இங்கேருந்து ஏர்போர்ட் 2.5 கிலோமீட்டர். ஸோ எல்லா டிஸ்டன்ஸும் நான் வந்து கிலோமீட்டர் கணக்கில் அளக்கிறேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த சிட்டியை நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னா 1 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ் உள்ள சர்க்கிளை வரைஞ்சேன்னா அது யூனிட் சர்க்கிள் ஆகும். ட்ரிகனாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் யூனிட் சர்க்கிள்லேருந்து எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா ட்ரிகனாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸும் நீங்கள் ஈஸியாக டிரைவ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் டக்கு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இந்த பேசிக் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். நான் இந்த யூனிட் சர்க்கிள் ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணிடுறேன். பண்ணோன்னே நீங்கள் அந்த யூனிட் சர்க்கிள் இல்லையா இருக்கு இல்லையா, இதை அப்படியே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் மாதிரி மனசில் பதிஞ்சுக்கணும். பதிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு இதுலேருந்தே நம்ம வந்து ஒரு 4-5 ஐடென்டிட்டிஸ், அதாவது முக்கோணவியல் முற்றொருமைகள், ட்ரிகனாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் நம்ம டிரைவ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு, ஸோ திஸ் இஸ் அ சர்க்கிள் ஆஃப் 1 foot radius. I have marked some points here.
அது என்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் விளக்குறேன். இந்த சர்க்கிள் வந்து ஆரிஜின் O, that is x axis, y axis at 0 0 is the origin, that is the center of the circle. Now OC is the radius of the circle, so is OB. I have drawn a line. ஒரு லைன் நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன். நான் அது கரெக்டாக 60 டிகிரியில் வரைஞ்சிருக்கேன். நான் 60 டிகிரிஸ்னா எவ்வளோ? π/3 ரேடியன்ஸ். ரேடியன்ஸை பற்றி இன்னொரு வீடியோ நம்ம பண்ணுவோம். இந்த வீடியோவில் we are only going to discuss what all different trigonometric ratios. Now I'll explain all the lines which I have drawn here. So OB is the radius. Before that I have drawn a vertical tangent at point C. Tangent அதாவது தொடுகோடுனா என்ன? ஒரு வட்டத்தை, அதாவது ஒரு சர்க்கிளை கரெக்டாக ஒரு இடத்துல தொட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் tangent. கரெக்டா? we have also seen what is a secant. secantனா நீங்கள் நடுவில் இப்படி ஒரு கோடு போட்டு ரெண்டு இடத்துல தொட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் secant. This is a tangent because it is touching at exactly one point. So I have drawn a tangent which is vertical, that is parallel to y axis. So it is touching at point C and I have extended it further. அதே மாதிரி இந்த ரேடியஸ் லைன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரேடியஸ் OB லைனை extend பண்ணி it is touching this line vertical tangent at point D. Okay, next I have drawn another tangent, that is the horizontal tangent. Horizontal tangent at point F. Horizontal line, it is parallel to x axis. So I have drawn another horizontal tangent. The radius line is touching point E on the horizontal tangent. Okay, now we are going to consider three triangles here. I have OAB. OAB. So this is one right angle triangle. Another right angle triangle is OCD. That is OCD is another right angle triangle. There is another right angle triangle, OEF. OEF is a right angle triangle. Why? Because this is 90 degrees. Okay, now before we proceed, நீங்கள் அனிமேஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்க, there was one red object which was going around the circle, correct? இதை நீங்கள் இப்படி நீங்கள் கற்பனை பண்ணுங்க, ரெட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த சர்க்கிளில் சுற்றிட்டே வருது, ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. எங்கே ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கு? கரெக்டாக 60 டிகிரியில் ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம். நீங்கள் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அனிமேஷனில், தி வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட் ஆஃப் திஸ் ரெட் ஆப்ஜெக்ட் was sin theta. அதே மாதிரி horizontal component வந்து cos theta. கரெக்டா? ஸோ நம்ம யூனிட் சர்க்கிள் டயக்ராமில் sin theta எவ்வளோ? AB is equal to sin theta. OA is equal to cos theta. அதாவது when the object is at 60 degrees here, that is the line OB subtends an angle of 60 degrees at the center. The line AB is sin theta and line OA is cos theta. Why? Because line AB is the vertical component of this object here. சரியா? அதே மாதிரி OA is cos theta is the horizontal component of the object here. Why I am doing this in addition to the animation is, using this we are going to derive a few trigonometric identities. அதனால நான் ஒயிட் போர்ட்லேயும் உங்களுக்கு யூனிட் சர்க்கிள்னா என்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Now we said OA is cos theta, AB is sin theta. Now what is tan theta? You saw tan theta is the height of the line from the x-axis, where the vertical tangent just touches the x-axis, from that point to the point where the radius line meets that vertical line. சரியா? அதனால height CD is equal to tan theta. Similarly, the radius line cuts the horizontal tangent at point E. FE is cot theta. This we saw, correct? Similarly, OE is cosecant theta. Then OD is secant theta. This also we have seen.
let me list out these trigonometric ratios. Okay, now AB is sin theta. Next, CD is tan theta. Okay, next we will write what is the reciprocal of cos theta. Cos theta oda reciprocal தலைகீழி என்ன cos theta oda தலைகீழி secant theta, correct? So secant theta is your OD, is your secant theta. Sorry, okay. Then next is we will write what is cosecant theta, because the reciprocal of sine is cosecant theta. So which is cosecant theta? OE is your cosecant theta. Okay, then the reciprocal of tan theta. Tan theta oda தலைகீழி is cot theta, right? So the reciprocal of tan theta is cot theta, which is nothing but FE in this diagram. Okay, now this is a unit circle, so the radius is equal to 1 unit. Okay, we said if theta is measured anti-clockwise, it is positive, and when theta is measured clockwise, it is negative. Okay, அதாவது இப்படி ஒரு லைன் இருந்து வெச்சுக்கோங்களேன், theta இப்படி மெஷர் பண்ணேன்னா அது வந்து நெகட்டிவ். So this is minus theta. Okay, இது நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். It's a convention. There is no hard and fast rule, but that this has to be positive, this has to be negative. It's a convention. Everyone follows the same convention so that everyone gets the same answer. That's all. So when the theta is negative, the sign is in the negative y-axis. So sine of minus theta is minus sine theta. Similarly, when theta is negative, cos theta is in the positive x-axis. So cos of minus theta is cos theta. We will start with the triangle OAB. Okay, triangle OAB. So what is the triangle OAB? So this is line O, A, B, and this is the right angle here. So before we proceed, what is Pythagoras theorem? You have all seen the Pythagoras theorem video. Pythagoras theorem says that the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of the other two sides. Okay, this is the Pythagoras theorem. அதாவது இந்த triangle எடுத்துட்டீங்கன்னா OB square is equal to OA square plus AB square, correct? I'm not going to use Pythagoras theorem every time. I'm not going to write that. I'll just write PT. When I write PT, it means Pythagoras theorem. Okay, from PT, OA square plus AB square is equal to OB square. Okay, now OA, AB, OB இது மூணுத்துக்கு நம்ம இந்த டேபிள்ல இருந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போறோம். What is OA? OA is cos theta. So OA square is cos square theta. You can write it as cos theta the whole square, but again, as per the convention, it is written as cos square theta. Okay, AB na enna? AB is sin theta. So AB square is sin theta the whole square, which we can write as sin square theta. Now OB. OB is equal to 1 unit. That is OC and OB both are radius R, but for R's purpose here, R is equal to 1 unit. So cos square theta plus sin square theta equals 1 square, correct? What is 1 square? 1 square is nothing but 1, correct? So this is our first trigonometric identity. What I'm going to do is, I'm going to rub this and write the identities, list the identities on the other side. Okay? Okay, so we have our first identity on the board, which is cos square theta plus sin square theta equals 1. நான் ஏன் cos sin அப்படின்னு எழுதுறேன்?
நிறையா புஸ்தகத்தில் நீங்கள் வந்து sin ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு எழுதியிருப்பாங்க. தட் இஸ் அகெயின் அ கன்வென்ஷன். பட் நான் ஏன் காசை முதல்ல எழுதுகிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல காசு எழுதியிருப்பேன். ஏன்? யூ ஹவ் சீன் என்னோட போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க, கரெக்டாக? நம்ம வந்து கார்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸில் கோஆர்டினேட்ஸை எழுதும்போது ஆர்டர்ட் பேர் எப்படி எழுதுகிறோம், நம்ம எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு எழுதுகிறோம், கரெக்டாக? அதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் காம்பனண்ட் இஸ் ஆர் காஸ் தீட்டா, ஒய் காம்பனண்ட் இஸ் ஆர் சைன் தீட்டா. ஸோ நம்ம அதே வரிசையில் எழுதி பழகினோன்னா நம்ம நீங்கள் நாளைக்கு வந்து போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் ஆர் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்துடும். அதனால் நான் வந்து எப்போவுமே காசை முதல்ல எழுதுவேன் நான். அதனால் ஏன்னா எக்ஸ் காம்பனண்ட் இஸ் காஸ் தீட்டா, நம்ம எக்ஸ் ஒய்னு எழுதுறதுனால காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா, தட்ஸ் ஆல். If you are able to, if you are able to remember what is the horizontal component, what is vertical component, nothing wrong, you can write the way you please. Next, we will consider this triangle OCD. Okay? I just wanted to ensure that I don't cross this line. எனக்கு எழுதுறதுக்கு இடம் வேணும், லைன் போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். இல்லாட்டி கிராஸ் பண்ணிட்டேன் பார்த்தா ஃபுல்லாக எழுதி போயிடுவேன் நான். Okay, next we are going to talk about the triangle OCD. Now, triangle OCD la OC is radius, correct? That is the unit circle radius. OC is radius. CD is tan theta and OD is secant theta. So I am going to derive another trigonometric identity using this property. First, let me draw the triangle and identify the sides. So, as per PT, okay, as per Pythagoras Theorem, OC square plus CD square is equal to OD square. அதுதான் நீங்கள் எழுதியிருக்கேன் நான். Let us substitute what is OC, CD and OD. OC is R 1 unit. So, 1 square is nothing but 1. What is CD square? CD is tan theta, so CD square is tan square theta. And OD is secant theta, so OD square is secant square theta. So we have our next trigonometric identities, that is 1 plus tan square theta equals secant square theta. So this is another very important trigonometric identity which you must remember, and this is how you derive this identity. Okay, now there could be several situations where you might have got confused that whether it is 1 plus tan square theta or it is tan square theta plus secant square theta. ஏன்னா இங்கே வந்து cos square theta plus sin square theta equals 1. ஆனால் இங்கே வந்து 1 plus tan square theta is secant square theta. ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Okay, but if you want to write in this form, we can write it as secant square theta minus tan square theta equals 1. நீங்க அது வந்து எழுதலாம். You may be using it in many trigonometric problems, but the fundamental trigonometric identity is this: 1 plus tan square theta is secant square theta. Okay, I'm going to rub this. We will continue with our next triangle. Okay, அடுத்த triangle. Next triangle is OEF. In OEF triangle, OF is radius because this is the radius, right? Similarly, OE is cosecant theta and EF is cot theta. So we will use this and derive our next trigonometric identity. Remember, this triangle orientation is different from what I have written here. So you have to take the right trigonometric ratio. Now OE is, see, பாத்தீங்களா நானே தப்பு பண்ணிட்டேன். See, I have drawn this triangle in a different orientation. So this should be F. Correct? Okay? Okay? It happens sometimes. So OE is our hypotenuse, which is cosecant theta.
using Pythagoras Theorem, OF square plus FE square equals OE square. Okay, now what is OF? Okay, I am not written here. OC, OB, OF is also on. So, OF is equal to R. It is just like OC, OB, OF is also R unit. FE, what is FE? FE is cot theta. So, FE square is cot square theta. OE, OE is cosecant theta. So, OE square is cosecant square theta. So, this is our next identity, that is 1 plus cot square theta equals cosecant square theta. It is very similar to 1 plus tan square theta. So, we will write this here, rub this and proceed further. So, we have three identities: cos square theta plus sin square theta equals 1, 1 plus tan square theta equals secant square theta, 1 plus cot square theta equals cosecant square theta. So, okay, the next segment, what we are going to do is, we have done the trigonometric identities, that is done and dusted. Next, let us look at this object, that is red point, which is sort of rotating along this circle, and right now it is frozen at this point at 60 degrees from the horizontal. You have seen in my animation video that the vertical component is sin theta and the horizontal component is cos theta, correct? If I draw a line, vertical line, perpendicular to x-axis, the point at which the line meets the x-axis, that is the horizontal component, is nothing but cos theta. The horizontal component is exactly equals 0.5, that is 0.5 foot, that is 6 inches. So, what we can say, cos theta is 0.5 and theta is pi by 3 radian, which is nothing but 60 degrees. So, cos 60 is 0.5, which we have physically verified. Okay, it is not from any trigonometric table. We have physically verified that cos 60 is 0.5. Okay, it's a very significant verification, because you all take for granted, right? I may sound very childish, but I would like to actually verify whether this trigonometric ratios mean what they are. We are going to do it in another video, the next video, but it's a very it's very childish, but I would like to actually measure these lengths to see whether it is matching with tan 60, whether this height is matching with sin 60. I am going to use a scale and measure it. It's a very quirky thought, but I would like to do it. So, here we have seen physically that cos theta, which is cos pi by 3, nothing but cos 60 is 0.5, and I am going to use this information to actually derive the values of sin 60, tan 60 and all other trigonometric ratios for pi by 3, that is 60 degrees. Let me do it. I am going to rub this and start afresh. Okay, I am going to add 2 more identities to it just for the sake of completion. So, I have added another 2 important identities, that is cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta. Let's get on with our job. Now, cos 60, cos pi by 3 is 0.5. Let me write that down here. How do I find sin pi by 3? I can use this equation, right? So, let's write cos square theta plus sin square theta equals 1. Now, cos square theta is 0.5 whole square, right? So, 0.5 square plus sin square pi by 3 equals 1, because cos pi by 3 is 0.5. What I am going to do is I am going to use 1 by 2 instead of 0.5. So, sin square pi by 3 will be
1 minus 1 by 2 the whole square, right? 1 by 2 whole square is 1 by 4. 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. So sine square pi by 3 is 3 by 4. Then what is sine pi by 3 rather? Sine pi by 3 is square root of 3 by 4, right? And 4 square root is 2. So I'm not going to write it. So sine pi by 3 is square root of 3 by 2. Are we done? Not exactly, because when you take square root, you get plus or minus, correct? So this is plus or minus square root of 3 by 2. We have a plus or minus sign, but sine pi by 3, we would like to have only one value. What does it say? Because sine pi by 3 is in first quadrant, and in quadrant 1, what is a quadrant? So if you divide this into 4 areas, this is your first quadrant, this is your second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. Let me write that down for you. This is Q1 and this is Q2. Okay, and this is Q3, quadrant 3. And this is your quadrant 4. So sine pi by 3 is in quadrant 1, and in first quadrant all the trigonometric ratios are positive. So we don't need to take the negative value. So this will be plus square root of 3 divided by 2. And what I'm going to do is, I'm going to create a nice table listing out all the trigonometric ratios for pi by 3. Okay, before we proceed, I just want to show you that this is exactly 60 degrees. So here is the 60 degree line. So this is tallying exactly with 60 degrees. So this line is indeed 60 degrees, and cos theta is indeed 0.5. It was behind my mind. I just wanted to show you that yes, this is exactly 60 degrees. Trust but verify. So இந்த இடத்துல வந்து எல்லா trigonometric ratio எழுதுவோம். இந்த இடத்துல அதோட pi by 3 value, அதாவது cos pi by 3 னா எவ்வளோ, sin pi by 3 னா எவ்வளோ, tan pi by 3, then secant pi by 3, cosecant pi by 3 and cot pi by 3. இந்த ரெண்டு ரேஷியோலேருந்து நம்ம வந்து calculate பண்ண போகிறோம். So value for theta equals pi by 3. So first cos theta. So cos theta is எவ்வளோ, 1 by 2, correct? Next is sin theta is square root of 3 divided by 2. Acha, tan theta. Tan theta எவ்வளோ? It is sin theta divided by cos theta, correct? Calculate பண்ணுவோமா? Sin theta square root 3 by 2 divided by cos theta. So divided by 1/2. I am going to take the reciprocal and multiply. Simple arithmetic. I don't think it requires any explanation. So you have 2 and 2 get cancelled. So tan pi by 3 will be square root of 3. I don't think I require to show this calculation here. I am going to rub this because I need the space for something else. Next, cos theta ஓட தலைகீழி reciprocal is secant theta. So secant theta is reciprocal of cos, that is reciprocal of 1 by 2. 1 by 2 ஓட reciprocal is
2. Then cosecant theta. Cosecant theta is reciprocal of sine theta, so it is 2 divided by square root of 3. Next is cot theta. So cot theta is 1 over square root of 3. Why? Because cot is reciprocal of tan. So cot theta would be 1 by tan theta, that is 1 over square root of 3. Correct? So we have got the trigonometric ratios for pi by 3. That finishes the part 1 of the unit circle explanation. We will see in part 2. Thank you.